le anniversaire de la victoire de la révolution islamique d'Iran et d'Iran. Fête nationale et d'Iran, fête nationale et d'Iran. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à l'hôtel Ngor Diarama, la République islamique d'Iran, qui célèbre donc sa fête nationale. Alors ici, plusieurs autorités sont attendues, notamment le représentant de l'État qui va être représenté effectivement par son ministre de l'Urbanisme, Bala Moussa Fofana, qui est attendu d'un moment à l'autre, mais également plusieurs autres personnalités qui vont marquer de leur présence ici à cette fête nationale, à côté de son Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, son Excellence Hassan Askari, qui donc va également prononcer son discours. Des corps diplomatiques, représentants diplomatiques accrédités à Dakar seront également présents. C'est pour dire l'importance de cet événement aussi important et qui marque vraiment un tournant décisif dans l'histoire politique, n'est-ce pas, de la République islamique d'Iran, un pays partenaire, un pays frère au Sénégal. Et je pense tout à l'heure, des questions, n'est-ce pas, de coopération et de relations bilatérales seront évoquées dans les différents discours. Donc à tout à l'heure. Dear colleagues and members of Corps of Diplomatic, respected heads of regional and international organization, His Excellency Sheikh Abdul Monham Hossein, General Khalifa al-Ahl Bayt alayhi salam, dear Iranian residing in Senegal, Excellency, dear distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome, good evening, and bonsoir, Nangendef. Distinguished guests and honorable friends, I would like to extend my welcome to all of you, particularly to His Excellency Honorable Minister of Urban Planning, Local Authority and Territorial Development, Minister Moussa Fofana, distinguished representative of Government of the Republic of Senegal and the guests of honor of this ceremony, as well as the ambassadors, diplomats, distinguished businessmen, members of media, scholars, religious, scientific, cultural, and academic figures, and also the dear Iranian compatriot residing in Senegal. And I appreciated your warm presence at the celebration of National Day of Islamic Republic of Iran. Excellencies, this year marked the 47th anniversary of the victory of Islamic Revolution, which we celebrate as a national day. A revolution that brought about profound changes in Iran and in regional and global development. The Islamic Revolution triumphed in 1979 under the leadership of Imam Khomeini, may God grant him mercy, and with the resolute support of the Iranian people. This revolution constituted a turning point in the history of our country, indeed in the world. This revolution marked the beginning of an origin of a path toward Iran's flourishing in the various fields and the realization of the ideas, namely independence, freedom, and the Islamic Republic. These principles remain the essential foundation of the revolution. Il s'agira de l'orienter vers des secteurs émergents, porteurs de croissance, notamment la transition écologique, l'économie verte, le numérique, les sciences, la télémédecine, l'intelligence artificielle, l'agro-industrie, mais également la gestion des ressources naturelles pour s'inspirer de l'expérience iranienne en la matière dans un contexte où le Sénégal définit une stratégie nationale d'exploitation, de gestion et de gouvernance des ressources pétrolières et gazières. Le gouvernement de la République du Sénégal reste déterminé à travailler de concert avec le gouvernement de la République islamique de l'Iran aux fins de rehausser davantage le niveau de coopération entre les deux pays. C'est avec la foi en un partenariat fructueux et mutuellement bénéfique
pour notre coopération que je voudrais clore mon propos. En saluant votre présence à tous pour célébrer les relations d'amitié et de coopération sénégalo-iranienne. Merci de votre aimable attention et vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête. في هذه المناسبة السعيدة، المناسبة 47 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، التي نرجو لها ولجميع البلاد الإسلامية والعربية، بل لجميع بلاد العالم، نرجو لهم أن يعيشوا بأمان وسلام، وأن يبتعدوا عن الحروب ويتركوا المشاكل، وأن تعيش الدنيا كلها بالأمان والسلام. كذلك أنا سعيد جدا بالعلاقات الطيبة بين إيران والسنغال، لأن السنغال أيضا بلد إسلامي طيب وبلد مسالم، ويستطيع أن يبني أطيب العلاقات مع الدول الإسلامية ومع الدول غير الإسلامية، المهم الدول المحبة للسلام التي أنا أسميها الدول الحرة التي تحترم نفسها ولا تريد الاعتداء على غيرها. L'ambassadeur nous a invités ici parce qu'on a un petit partenariat qu'on veut développer davantage. Et de ce pas, nous avons fait connaissance, ils sont venus nous rendre visite au siège des imams et des ulémas, ont participé à certains événements, ce qui a fait que quand ils nous ont invités à cette invitation de leur célébration de la Fête Nationale, alors nous sommes venus répondre massivement avec Imam Dia de l'île de Gorée, qu'on nous a choisi pour venir représenter l'Association nationale des imams du Sénégal et présenter aussi notre programme dans un plat très prochain que l'ambassadeur d'Iran a toujours suscité qu'on se manifeste et qu'on tienne compte des relations séculaires qui nous lient et du guide religieux en question de l'Ayatollah Khomeini qui a marqué l'histoire du monde jusqu'à atteindre un grade de presque le pape de l'islam. Fête indépendance ba léegi 79 ba léegi ñu ngi koy def de sant yàlla nag ren ji biñ ci bokkaatee buñ ñu éviter ñu ñëw fi teew fi ci loolu ñu ci sant bu baax xam ne relation bi nga xam ne moo nekk déggante Iran ak Sénégal relation bu rëy la relation bu dëgër la depuis boobu ba léegi ñu ngi koy suuxat ba lu nekk judd na si actuellement ay industrie iranien ñu ngi fii au Sénégal di fi def liggéey bu mucc ayib loolu tamit dañ si sant yàlla di leen ko seedeel. République islamique iranien nag dafay réew bu rëy population bu bëri borom xam-xam borom métier yoo xam ne ñu xarañ lañ ci loolu li ñu def bi ñun mën nañ ko seede ndax seen Iran bii nekk fii au Sénégal te Azam Zakri jiite ko loolu day wane na ñoom ñu ngi avancé bu baax a baax. waaw tey mbégte la ànd ak tursu événement yi xew ñu ñëw feddali suñu kóllëre ak suñu soutien ci république islamique de Iran di wane ne ñu ngi seen ginnaaw vive la république de Iran di leen nekk ci lépp luñ nekk loolu moo ñu indi tey xat na lool ci ñun mais il faut que tey ñu ñëw ànd ak ñoom waaw ñun moom ñëpp xam nañ ma ak Iran xam nañ ne Iran samay féete lañ samay lépp lañ tey nag ànd naa ak ñoom tey ci événement yi xew di leen jox sama soutien di ànd ak ñoom pour wane ne république islamique Iran taxaw na taxawaay goo xam ne nii idéologie la boo xam ne nii yëmul sax Iran lu continue la lu am la ba noppi muy Ayatollah Khomeini jëf jure yi jëm jëf di ànd ak ñoom damay liggéey ak ñoom ci pétrole bi ci yeneen ak yeneen di ànd. وكانت الحفلة على ما يرام
وتعارف الناس وعرفوا أيضا ماذا يجري في إيران حقيقة. السفير أخذ كلمة وتكلم، وكمان وزير الإسكان كان هنا وتكلم، وما شاء الله الأمور جرت كما ينبغي، وازداد الناس معرفة الحقيقة إيران وما يجري في إيران، وهذا التقدم الهائل رغم الصعوبات ورغم الحصار ورغم كثرة الأعداء ما زالت إيران مستمرة في طريقها إن شاء الله فإلى الأمام. مرة أخرى أخوكم الشيخ عبد الرحمن با. Today is the biggest event in our country as a 47th anniversary of our national day, the day of independence, the day of Islamic Republic. So it's a really very big event and big ceremony for our country as an identity and the nationality of our country. Fortunately, today we celebrated 47th anniversary of our celebration with the most of guests, very huge people, from friendly people of the Senegal, from higher authority of Senegal, and the Honorable Minister of Planning and Housing and the Territorial was here as a guest of honor. I mentioned, fortunately, our relations now is past more than half a century. 54 years has passed. We have a lot of commonality between two countries. As Islam, as a linkage, is the main one between two countries. Economically, culturally, academically, we have a very good capability and very good space for developing and upgrading our relation between two countries in the benefit of our relations. I mentioned, unfortunately, in the industry field, in the economic field, in agriculture, in know-how, innovation, and the training as an industry is a main priority our country for promoting our relation between all African countries, especially for Senegal as a brother and Muslim country, our country. Now, in energy sector is one of the main priority. Last 2 weeks ago, we have a very high-level delegation from our Ministry of Oil and Gas. They have a very good constructive consultation between the Senegalian authority. Fortunately, Senegal has access to the oil and gas, and we have to congratulate the government and people of Senegal. So this is the new field. Surely we have a very good expertise. We have a very good experiences for cooperation between two countries. We are the first country, second country in the world as a gas reserve and export. In the oil, in the fourth country in the world. And so for refinery, for gas distributing, for petroleum, for oil. So we have a very good capacity for agriculture also as well. We have 22 different type of agriculture items for not producing, even some of them is for exporting. For example, for industry, Seniranoto is one of the symbol in industrial section and economic section, but it has not still utilized completely for benefit of two people. So we are thinking for establishing one new line for tractor, producing the tractor in Seniranoto, and for in the basis of the 2050 strategic plan or vision of the Senegal. There are a lot of in medical equipment and also for agriculture. One of the main point is we are going to do it to open a new center for vocational training. So in near future, inshallah, we will do it. And the day after tomorrow, we are going to hand it over one medical assistant package to the Ministry of Health. And Friday with our Assistant Minister of Foreign Affairs is here, and then Director General for Africa. So I think we can have, inshallah, this is another step with good energy to promote our relation very friendly relation between two countries. And I wish all the best for all the people of Senegal, long live for Senegal, long live for the people of the Iran. Merci. And our relation, inshallah. Mesdames et messieurs, donc c'était la fête nationale de la République islamique d'Iran, qui a célébré justement ce moment historique marquant. Donc
l'histoire du pays. Alors, tout à l'heure, plusieurs autorités ont bien voulu marquer leur présence, aussi bien des autorités politiques que religieuses, mais également la présence de plusieurs corps diplomatiques accrédités à Dakar. Alors, l'État du Sénégal était représenté par son ministre de l'Urbanisme, M. Bala Moussa Farna, et le Sénégal et l'Iran, mais également son Excellence M. Hassan Asghari, donc ambassadeur de la République islamique d'Iran, qui a également pris la parole, qui est revenu effectivement sur l'excellence des relations entre le Sénégal et l'Iran. Alors, bonne fête à la République islamique d'Iran et à l'année prochaine, Inch'Allah. And lovely peace and friendship among all nations. Merci beaucoup, Jerry. Thank you very much for your kind attention.